Okay, recording has just started. So good afternoon to all once again. So today, this Friday, this is our episode 2 of the regular webinar series. So we'll continue this series around 10 to 12 episode. So one of the episode we have already accomplished. Now today is episode 2. So today we have two very useful ideas offered by our teachers. So among the two concepts, so one will be around yearly plan for mathematics teachers. So why yearly plan is necessary, what are the essence of those yearly plan, and why mathematics teachers need yearly plan. And then next talk will be on assessment criteria. So especially formative driven assessment, formative to summative driven. So like formative and summative, among the formative summative. So Netra Kumar Manandar sir will take the part to share some of the concepts, some of the ideas, some of the practices aligned with formative assessment. So without delay, and now I request Netra sir to be ready. So Netra sir is also working here at Department of STEM Education, and his core area is STEM education, and he will get around 40 minutes time to share his idea, and later part after the presentation around 10 minutes there will be discussion aligning with his presentation. So without delay, I request Netra Manandar sir to take on. So over to Netra sir. Okay, thank you so much, Nero sir. So is my screen visible? It is visible. You may proceed. Okay. Thank you so much, Nero sir, for this nice introduction. And so, namaste everyone present here. So I'll be talking about, or presenting some of my understanding and the ideas and the practices on formative assessment for mathematics learning. So so this is a particular kind of presentation made for mathematics, but so the ideas are very generic. So the ideas are very useful for the teachers, educators, and students for other background like science, English, and other general subjects. So let me begin. Today I'll be talking about, so these are the contents of my presentation. So I'll be talking about a brief introduction to formative assessment and assessment of for and age learning. So what are those concepts? Similarly, the formative assessment in mathematics. So how do we access students learning in the process of doing activities and different tasks during the teaching and learning process. And there are some excellent resources. So I'll be sharing, there are some soft copies of the books, and similarly the materials that you really require. And those excellent resources are ready to use in the classroom setting of Nepal. So while talking about formative assessment, so there are two, conception, in education sector. Like the first one is the evaluation kind of, idea. And the next one is, assessment. And so if we actually see the context of Nepal and beyond Nepal, so the education system is actually guided by some technically valid but educationally invalid testing testing techniques. Like there are some high standard high stake test and examination, and the examination, so that was a part of our, and that is a part of our assessment system of Nepal, who is only merely focused on the or the major focus is on testing the cognitive abilities and the the abilities of memorization and lower level of taxonomy. So those assessment system actually force student to sit 2 to 3 hours in the examination and to give the
and to provide the information and the answers to the questions asked by those standardized questions rather than teacher-made test. So particularly the focus is on memorization. But if we talk about the formative kind of assessment, which is applicable to actually the improvement of learning and improvement of the or the skills of students. So this is the concept of if we talk about in the context of mathematics learning, so the focus is on mathematical skills development, and so evaluation is for making the judgment of the learning. So whatever the students learned, or whatever the students actually achieved during the whole academic session, so that will be judged by some standardized test. Talking about the formative assessment, it is for improvement and it is for holistic development of students, not only the cognitive development of students, but it also focuses on the different aspects of students' learning and development. So final versus continuous, the formative assessment and the assessment that is for continuous development and continuous learning process of the students. So there are three major concepts of assessment. The first one is diagnostic assessment, that is for identifying the preconceptions on errors and the reasoning and learning difficulties in mathematics, particularly in mathematics. So so this is the testing system or the assessment system to actually identify, to understand the level of students and in a previous year and previous academic session. And the formative assessment is for informing instruction and providing feedback to students on their continuous learning process. That means we actually gather evidences and we actually collect the data about students' learning and their growth, and actually we use those data and other evidences to facilitate and scaffold their learning in the next step. And the summative assessment is actually the assessment that is done at the end of every academic session to actually judge the student level. So what students achieve during the process of learning, and it is the testing system to actually measure whether students are able to achieve the learning targets or not. So if you talk about the power of formative assessment, so there are some elements that formative assessment can only address. So like so this is for formative assessment is for developing a meaningful feedback loop. That means in the process of teaching and learning, formative assessment is the integral part. So we provide students feedback and we see whether the students improve or not in the next step. And according to that, we actually assess their learning again, and that will be our data, and we also give feedback in the next step to improve their learning. So real-time feedback is very, very essential while doing formative assessment. That means we assign tasks to the students, and after accomplishing those tasks, we actually identify whether students learn those concepts or not, or whether students are able to achieve those skills or not. So in that condition, we just provide students some kind of descriptive kind of feedback and other feedback items so that they can improve in the next learning setting. So the scaffolding is very, very important. So formative assessment actually make students learn independently. That means we focus on personalized kind of learning in formative assessment, because students come to the school with diverse skills and background and other separate and different abilities. So we actually focus students in personalized learning so that they can improve on their own. Similarly, the active and reflective learning is the focus of formative assessment, and the peer learning, deep and meaningful learning, and teaching and learning improvement is always at the center of the formative assessment system. That means if we see in the from the lens of constructivism
and other theories of constructivism. So the focus of formative assessment is to improve the learning. So there are three concepts of assessment, like assessment of learning, for learning, and as learning. Assessment of learning is related to those assessment system and the techniques that is for judging the students' achievement and judging the students' ability, whether they actually whether they are able to achieve the target, achieve the intended targets or not. So that is for grading purposes, or the providing the marks at the end of the academic session. So teachers are more responsible and decision maker in the assessment of learning system. But if we go to assessment of for learning and as learning, so those are the formative kind of assessment system that is for improving the diverse skills and the learning patterns of students. So students are very much responsible in assessment for learning system and assessment as learning system. So based on this, assessment as learning is the highest form of assessment that actually focus on the self-reflection of students and the personalized way of improving students' learning. That is through self and critical reflection on the learning tasks they did in the previous duration. So this is the slide for just comparing and contrasting these three types of assessment system of learning, for learning, and as learning. So I'm not going to discuss everything here, but why do we do this assessment of learning, for learning, and as learning? So assessment of learning is for ranking and reporting, and that will be almost done at the end of every academic session. And sometimes in the middle of the session, like there will be a half-yearly examination that is also responsible for judging students level of learning. But for learning and as learning are for improving learning and deeper learning and learning how to learn. So those are the concepts that will be actually addressed by those three, for learning and as learning concept of assessment. So emphasis is of learning. Emphasis is on scoring, grading, and competition. But for learning and as learning, so the focus is on more feedback, support system and collaboration. And similarly in the as learning, so the emphasis is on reflection and self-evaluation. So if we see the learning pyramid of assessment system, the first one is, the upper one is the focus of traditional assessment system. So of learning is the maximum focus of our learning system and education system that focuses on the assessment of learning to actually judge students learning targets. Similarly, the second one is, so that is reconfigured assessment pyramid, which is useful for progressive learning methodologies, because we focus more on student self-reflection and their continuous improvement in the learning process. So formative assessment, how do you do formative assessment, particularly in mathematics and other subjects? So these three interconnected concepts, and there is a cyclical way to actually improving students through formative assessment systems. Like the first one is, where are we headed? So that is actually the first before we do different formative assessment techniques throughout the learning process, first what we do is we actually identify the learning goals and criteria for success. So assessment, while doing assessment, what we have to do is we need to actually associate whether our assessment technique is aligned with the learning goals and targets that are defined by our curriculum. So there must be a strong association between curriculum. Similarly, the instruction practices that we are that we use for facilitating students' learning, and after that we actually do the assessment process. But assessment process is the integral part of those things, but the association should be made very clear.
So first, what we have to define is the learning goals should be clearly identified and kept, and similarly, criteria for success should be there. And the second thing is supportive learning context should be built and should be developed. So there should be the context and the system or techniques for peer and peer learning and collaboration. And similarly, there's next thing is what we have to do is we have to access where are we now. So that is through the tasks and activities. Suppose if you are teaching some the concepts of mathematics in some grade, and so in that process we actually design those activities and tasks that actually should help students to or teachers to understand where are we now. So that is also important for teachers to modify their teaching and learning techniques. And questioning strategies and self-assessment should be there to actually understand and judge or identify where are we now. So the final one is how to close the gap, because we do assessment because to identify whether we actually address the learning targets we set at the beginning of every teaching and learning activities and assessment practices. So for that and to reduce that gap or to close that gap, what we have to do is we have to actually we have to be in the process of giving continuous feedback during the learning tasks. And so the feedback must be descriptive feedback, and peer assessment should be there to actually identify students the misconceptions, similarly the learning difficulties during the learning tasks. So that will be done by peer assessment sometimes. In that process, one student will identify the learning difficulties of another students, and they are interacting with each other to solve their problems. So while doing formative assessment in the 21st century education system, so we need to focus on the integration and the intersection of these three concepts. So that is by doing actually the using different progressive methodologies of teaching, like project-based learning and inquiry-based learning and other activity-based instruction should be applied to address these three concepts. The intersection is like head actually refers to the cognitive abilities of students. That means the so whatever the knowledge our brain process and whatever the skills our brain have, particularly in mathematics, there is reasoning skills should be developed, mathematical skills like identifying the patterns and counting and different things. So our cognitive domain should be evaluated and should be identified and accessed by our formative assessment system. And in the context of heart, our teaching and learning activities as well as our assessment system need to actually address the affective dimensions of students. That means that will be done by using some tasks and projects that will be benefited that will be benefited to actually understand the empathy of people. Like there must be projects to actually integrate the context of students or some challenges faced by the people, like some kind of problem can be integrated, pollution related problems, so projects should be done around that pollution related problems to actually integrate and address the affective domain of people. And while doing tasks, the psychomotor or somatic domain or the skill related tasks, so the hands-on activities should be done. So that would be done in mathematics by integrating the demonstration related activities. Like for example, if we are teaching fraction, what we have to do is we want our children to show something related to fraction, like so 1 by 2 in cardboard paper or any other material. So in the integration of or the intersection of these three concepts, so the formative assessment in mathematics should be done accordingly.
So what are the, so what is the major emphasis of our school system in Nepal then? So what, or how many, the parts or the, the volume is given to formative assessment system in the context of Nepal. So for grade 1 to 3, recently developed, integrated curriculum, gives us 100% facility to actually assess students learning and skills through formative assessment techniques. And for grade 4 to 8, so there will be 50% formative assessment tasks and techniques for students to assess their learning and skills. And grade in 9 and 10, so recently developed new curriculum in 2079. In grade 9, there will be 25% of practical in each subject. In 2080, government is planning to apply 25% practical in other subjects in grade 10 as well. So these are the opportunity or the platform for we teacher to integrate formative assessment in our school system. So particularly focusing on mathematics, formative assessment tasks. So these are some of the formative assessment tasks we have to do in teaching and learning. The first one is problem solving tasks. So that is similar, that is kind of one part is similar to routine problem solving tasks. The second one is focusing on some real world projects, real world problem solving projects. So that is one part of formative assessment where we can judge and assess where our students are in the process of learning. Similarly, the demonstration activity should be included. So that is SOMI activity. So that is for requesting our students to show whatever they learn in a some object form, right? So and the presentation on a topic should be done. Quizzes should be done. Classroom test, project work tasks, field work, group work, homework and assignment, regular homework and assignments, reflective writing, and self-assessment. So these are some of the formative assessment tasks that can be done in a particular lesson in mathematics. So while talking about these formative techniques, we should focus on these three pillars of math continuous assessment system. So if you see our curriculum of Nepal, so the CDC curriculum is focusing on the continuous assessment system practices. So we have to actually be in the intersection of these three things while performing any assessment techniques. Like there should be some tasks for written, so that we assess students the written abilities and other skills in writing. Similarly, we should ask our students to provide the answers to the questions or explain the ideas in an oral form. So that is another part of contest assessment system. And the most important, and we should not leave this one, the demonstration should be there in math, particularly in mathematics, because mathematics should be materialized to connect the context of students and to connect the life of the students. So in a materialistic part, students are required to actually demonstrate the ideas through presentation, projects, and some real world activities. So our focus and should be in the intersection of these three concepts. So I have taken some of the ideas from different books I read. The formative action plan should be done, and this is one of the techniques to actually assess students' learning, to improve our to modify our teaching and learning practice, and to give them constructive feedback to improve their learning. So there are four concepts. The first one is feed off. Feed up should be done at the beginning of every learning task. So that is to set the target of set the learning targets during the your learning tasks. So for example, if you are doing some problem solving related activities, can be like routine problem solving activities. And first what you have to do is you have to set the activities, that SMART goal or the objective defined by our curriculum.
So where am I going is the most important thing. So destination should be clearly identified at the beginning, and students should be aware with that, the objective. Because until and unless students, know the know where they are going, so they are not able to perform in a good manner or effective manner in the learning tasks. So the learning, the target should be defined at the beginning. And checking for understanding is very, very important. So that is a continuous process to actually identify where you are now, and the feedback loop should be there. So continuous feedback should be given during the the presentation of tasks or doing the tasks. So that is to understand and to identify where am I doing. So that should be actually aligned with the learning targets we identify and defined at the beginning. And feed forward, after every learning task, we should check, so where am I going next. So that means the feed forward, the context and the technique is very important to actually go to the next activity. And so that actually gives you the complete scenario or the context where you are going to the next activity or task. Similarly, another concept is very important in mathematics. Particularly, I read one of the books, the Formative 5, by this Fennel and friends. So in this book, they are highlighting these 5 steps and the criteria to actually make a formative assessment work. The first one is observation. The second one is interview, and the third one is show me activity, and the fourth one is hinge questions and the exit tags. So observation is for understanding whether our students are engaged in the learning tasks or not. And sometimes we actually monitor through observation. And so the observation is also important to plan for the next activity. Suppose you are doing some tasks in mathematics, suppose addition and subtraction in grade 1, and your observation should be on actually the learning tasks and their behaviors. Because as a mathematics teacher, we also have to aware with the affective dimensions of students and their somatic skills as well. So you have to observe their skills in working with the students, other students in peer. So observation is important for planning the next activity. Similarly, giving the feedback is also important. So in the interview section or this part, we actually interview students to understand whether students conceptually or procedurally understand the concept we actually assigned. So for that we we use strategies, and similarly that interview is also important to actually the understanding, so which strategies students are using to solve that problem or doing the tasks. And it is also important to actually identify the challenges and misconception and giving the feedback. And in so many activities, as I already discussed, this is also to actually spot. So that can be done on the spot. And so this is for actually collecting the data and evidences for performance of the students and the demonstration during the interview and question and answer session. So many activity can be done by these techniques. So in the process of teaching and learning or doing tasks, we facilitate students, and in that process, we actually ask some questions to elicit students' creativity, and we should ask questions to, whether our students learn those concepts or not, whether they are, feeling difficulties or having difficulties, or there are some, there must be some misconception. So for that, teachers need to be aware of the fact that asking questions to students is very, very important to elicit their the next learning activity. So hinge questions should be asked for understanding reasoning. So for that, multiple choice questions must be, can be helpful.
And at the end of every activity that we do in mathematics or any other subjects, so exit task should be there. So that actually focus on the major part of your lesson. Suppose you are doing the lesson of suppose height and distance, and suppose you are calculating the angle of elevation in a particular contextual problem. And in that case, what we do is, so you need to actually do a final task that is for only 3 to 4 minutes or 5 minutes. So in that period of time, we actually ask questions or require students or ask students to perform some of the major tasks, major tasks or major things during that particular questions. So here is one of the exit task template that can be ready to use. We can use this one. So mathematics exit task template. So this is for grade 3, and mathematics. So objective is addition of simple fraction with unlike denominators. Like students are required to or asked to add 1 by 2 and 1 by 3. And I have set one task label, so that is middle label, procedures with connections. And task is adding 1 by 2 and 1 by 3. So my expected response was like students must be able to do this stepwise procedures to find out the answer. So 1 by 2, 1 by 3 must be 1 by 6. So in that particular scenario or routine problem solving approach. So my summary of class response, I did the activities and I presented some of the tasks among the students, and they do those tasks. But I found that most of the students are not able to make connection and find the correct solution. So that was the problem, because in grade 3, so this might be challenging question, because we are actually asking students to add fractions with unlike denominators. So that will be my summary of class response. So based on this summary of my class response, I have to design the next lesson so that the students learning will be improved. So for that, so my planning in the next lesson would be like doing additional activities like focusing on conceptual understanding, using pictures to add the fractions, and involve students in group work. So this is teach other activities. So I can do these activities in the next lesson, so that students, those misconceptions and the difficulties will be improved, and so those difficulties will be reduced. And for every assessment, formative assessment tasks, the rubrics should be designed in a holistic manner, so that we can be aware with the difficulties and the the other unethical things that teachers do. Because if there is not a rubrics kind of criteria for evaluating and assessing students' learning, there must be some unethical scenario happen in the context of formative assessment. So for that, rubrics for assessment tasks should be designed so that we have measuring range. There should be some criteria for assessing students those tasks, and so there are so measuring range can be 3, 2, 1, and there are some other templates and some other techniques to for using rubrics for formative assessment. And indicators should be clearly identified. For example, suppose I'm actually involving students in doing this problem solving kind of activity, and so I defined 3 criteria to to have in that problem solving activity or task. The first one is showing math knowledge. So that is for demonstrating the math knowledge in the process of solving that problem. And the next one is the problem solving strategies that students used during the finding out the solution of that problem. And the final one is writing an explanation to that steps and the tasks that students do. So I'm giving the first criteria, showing math knowledge. Can you do the problem correctly? For that,
So to get 5, students need to figure out the correct answer. Similarly, solve the problem with no mistakes. So only in that case, students will get 5. But to get 4, they must figure out the correct answer, and they have to solve the problems. But some mistakes will be, few mistakes and small mistakes will be considered as okay or fine. So in similar case, like to get 1, students may not try to solve the problem, or they just left the problem, but I may give him or her 1. So in similar case, so this is one of the examples for developing rubrics to actually give the marks, grading the students in a holistic manner. So if we talk about the recent developed curriculum in like grade 4 and 5, so there are curriculum, integrated curriculum, and so other curriculums are in the process of development. So in formative assessment, system curriculum defined that there are 5 steps. Like यहाँ चाहिँ तपाईको निर्माणात्मक मूल्याङ्कनका साधनहरू र प्रयोग भनेको छ हैन। यो हाम्रो अहिलेको करिकुलम चाहिँ यति रिच छ कि जसमा चाहिँ हाम्रो इभ्यालुएसन र असेसमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि इट इज क्लियरली डिफाइन्ड हैन। त्यसलाई हामीले हेरेर त्यसको धेरैसम्म चाहिँ युज गर्न सक्छौं। सो जस्तो यहाँनिर 1 2 3 4 5 सम्म राखेको छ, अनि साधनमा चाहिँ रुब्रिक्स वा श्रेणी मापन भनेको छ, अनि प्रयोग त्यसलाई कसरी गर्ने भनेर भनेको छ हैन। सिमिलरली व्यवहार र अवलोकन फारम हामीले युज गर्न सक्छौं। त्यसपछि टिचर्सले हैन त्यसलाई अभिलेख राख्ने कामहरू गर्न सक्छौं। कक्षा परीक्षाहरू जुन हाम्रो अघि मैले 9-10 वटा भनेका एक्टिभिटीहरू और टेक्निक्सहरू मध्ये केही चाहिँ हाम्रो करिकुलमले पनि एड्रेस गरेछ। लाइक एन्ड ओरल क्वेशन आन्सर हामी सेसन पनि गर्न सक्छौं टु एसेस स्टुडेन्ट्स लर्निङ। अनि आन्तरिक मूल्याङ्कनमा चाहिँ हामी ग्रेड 4 र 5 के करिकुलम हेर्यो भने चाहिँ 50% हाम्रो आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गर्ने व्हिच इज फर्मेटिभ एसेसमेन्ट भइहाल्यो, कन्टेन्ट एसेसमेन्ट सिस्टम, जसमा चाहिँ सहभागिता जुन हामी इन्गेजमेन्ट भन्छौं, कोलाबोरेसन भन्छौं, त्यो चाहिँ 4 भनेर भनेको छ हैन। कक्षामा उपस्थिति र कक्षा कार्यमा सहभागिता भनेर। मुख्य सिकाइ उपलब्धिमा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर, यो भनेको चाहिँ the objective kept by or defined by the curriculum। त्यसमा चाहिँ कन्टेन्ट वाइज चाहिँ के कुरा सिक्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा चाहिँ 20 भनेर भनेको छ। अनि प्रोजेक्ट वर्कहरू गर्न सक्छौं 16, एन्ड त्रैमासिक परीक्षा भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइममा लिने जुन एक्जामिनेसन हुन्छ त्यसमा चाहिँ 10 इन्भल्भ गरेर। सो दिस इज फर 50 मार्क्स। एन्ड सिमिलरली हाम्रो करिकुलमले त्यो जुन सहभागिता, मुख्य सिकाइ उपलब्धिमा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर र प्रयोगात्मक र परियोजना कार्यमा पनि रुब्रिक्स बनाएर राखिदिएको छ हैन। रेटिङ स्केलहरू लाइक उत्कृष्ट एडभान्स 5 आउनको लागि सहभागितामा के हुनु पर्यो, कक्षामा सधैँ उपस्थित भएको र पुरा समय सिकाइमा सक्रिय सहभागी भयो भने त्यसमा चाहिँ 5 दिने भनेर भनेको छ। बट यसलाई पनि हामीले अझै ब्रेकडाउन गरेर हैन त्यसलाई त्यो डिफरेन्ट एलिमेन्टहरू एड गरेर चाहिँ रुब्रिक्सहरू डेभलप गर्न सक्छौं। सो we actually need to focus on rubrics part to assess students learning tasks। अनि सिमिलरली जस्तो यहाँ चाहिँ मुख्य सिकाइ उपलब्धिमा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर अघि मैले भनिहालेँ। यसमा चाहिँ तपाईको कन्टेन्ट वाइज जस्तै ज्योमेट्रीमा छ भने ज्योमेट्रीमा कुनै एउटा सर्टेन टास्क गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्ने हैन। जस्तो 5 मार्क्स आउनलाई कति दिने, 4 मार्क्स आउनलाई कति मतलब 4 मार्क्सको लागि क्राइटेरिया के भन्ने कुराहरू पनि सबै क्लियरली आइडेन्टिफाई गरेको छ। यो चाहिँ हाम्रो जुन लर्निङ आउटकम्सहरुमा हैन पर्टिकुलरली कन्टेन्ट वाइज लर्निङ आउटकम्सहरुमा चाहिँ कसरी रुब्रिक्सहरु राख्ने र कुन आधारमा चाहिँ मार्क्स अलोकेट गर्ने भन्ने पार्ट नै हो। सो सिमिलरली प्रयोगात्मक र परियोजना कार्यको लागि पनि उनीस छ। सो देयर आर सम एक्सलेन्ट रिसोर्सेस यू क्यान एक्चुअली भिजिट एन्ड डाउनलोड फ्रम द इन्टरनेट सो दैट यू क्यान actually grab the knowledge of this assessment, formative assessment I just presented। I can give you these resource materials if you need। So with this I end my presentation। Thank you so much everyone for hearing me। Thank you so much Neeraj sir। Okay, thank you Netra sir। Now floor is open for some question and answer that are aligned with Netra sir's presentation। So now you may ask orally or you may post in the chat box। So we may go for around 5 minutes for discussion, then we may go to the next presentation। Okay, Saraswati ma'am want to ask question? Actually no sir, but if there is no any question, I would like to ask only one question
Netra sir, the presentation is so technical and creative. Thank you very much. We learn many things from you. I would like to add very simple queries. You have written CAS of the intersection of, written, oral, and demonstration. Just I would like to know what CAS stand for, sir. So that is a continuous assessment system, ma'am. Oh, it means I missed some of the portion. Thank you so much, sir. Most welcome, ma'am. Okay. Thank you, ma'am, for your queries and your concern. Now, other. Okay. So if there were no question, so let me ask one question, Netra sir, in align with your presentation. So, as educators, like why we need this formative and formative-driven, summative type of assessment, especially in math, and what are like the other aspect that we could able to abide this system. So why we need formative assessment system? So in especially in math. So can you just elaborate this? Okay, a very nice question, sir. Thank you so much. Because so there are assessment. So we need to actually use different assessment techniques for actually So formative assessment is for the targeting for improvement of students' learning during the learning tasks and learning activities and during their academic year or the academic life. So so that is formative assessment is for actually improvement of learning. Similarly, the assessing students misconception, similarly the difficulties and their other discrepancies, so that we can actually help or scaffold students learning and help students to actually reduce those misconception and difficulties and help them to grow in a more effective and holistic manner. So in that case, actually formative assessment are very, very useful. And similarly, summative assessment is also important to actually judge students learning, because we need to actually see which students are is first or second. That is also important in the context of this assessment practices of Nepal and beyond. Okay. Thank you, Netra sir, for clarification. As there were no any questions, so I asked you for clarification. Okay, thank you, Netra sir, once again, and for your contribution, your ideas. I do hope your ideas and your various form of the technique you have been using are very much helpful for the teachers. So towards the end of this presentation, as I understand like what exactly formative assessment is, like this is a wide variety of methods that teachers can use to conduct for the process of evaluation of the students learning, so that their academic progress can be easily assessed. That could be during the lesson plan or during the lesson or unit or throughout the courses. So with this final note, now I request Binu sir to be ready. And now Binu sir will be presenting on why mathematics teachers or mathematics educators need to know about yearly plan and what are the needed for this type of yearly plan, and how we could able to allocate our various lessons so that we could able to complete the lesson in time, and we can work on for offering feedbacks based on the learner's performance. So with this, let me welcome to Binu sir, as Binu sir is assistant professor at the Department of STEM Education, and he is also the head of the department. So with this, so over to Binu sir. Thank you so much, Neeraj sir. So am I audible? Sunya chu ma? Oh, yes, sir. Okay. Is it visible, Neeraj sir? Yeah, it is clearly visible. Okay, thank you, Neeraj sir. सबैजना साथीहरूलाई मेरो नमस्कार. आज चाहिँ म यो किन एनुअल प्लान आवश्यक छ, यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ, यसका कस्ता कस्ता कम्पोनेन्टहरू हुन्छन् भनेर म शेयर गर्न गइरहेको छु। र त्यसको लागि फेरि यो एडमिनिस्ट्रेटिभ हिसाबले म भन्न गइरहेको छैन। तपाईको यसरी एनुअल प्लान बनाउनु पर्छ, एनुअल प्लान भनेको यसै हो भन्ने चीजहरू
कतै पनि छैन। यो शिक्षकले अथवा विद्यालयले आफ्नो हिसाबले तपाईको जसरी बनाउँदाखेरिमा सहज हुन्छ, जसरी बनाउँदाखेरिमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सकिन्छ त्यो लेन्सले मात्र बनाउने कुरा गरिन्छ। म सबै साथीहरूलाई एकचोटि यो जुन म स्लाइड देखाउँछु त्यसपछि तपाईहरूलाई कुनै एउटा प्रश्नको जवाफ च्याटमा लेख्ने प्रयास गरिदिनुहोस् न। के लाग्छ तपाईलाई? हामी के कुनै पनि केही चिज काम गर्नुभन्दा अगाडि हामी प्लान गर्छौँ अथवा तपाईँ क्लासमा छिर्नुभन्दा अगाडि मैले आज के पढाउँदैछु भन्ने हाम्रो प्लान गर्ने बानी छ कि छैन? अथवा हामीले पढाइरहेका लेसन्सहरू कतिको अब्जेक्टिभसँग मेल खान्छन् अथवा कतिको इन्टररिलेटेड छन् अथवा कतिको सिक्वेन्सियल छन्? हामीले पढाउने कन्टेन्टहरू कतिको अर्गनाइज छन्? किन हामीले त्यो नै पढाइराखेका छौँ निश्चित समयमा? त्योभन्दा अगाडि के पढायौँ, त्यसभन्दा पछाडि के पढाउँछौँ? र हामीले जुन समय हामीलाई दिएको छ हामीले कसरी इफिसियन्ट रूपमा त्यसलाई प्रयोग गरेका छौँ र अनि हामी कसरी तपाईको एउटा इफेक्टिभ टिचिङ एन्ड लर्निङ युज गर्न सक्छौँ र हामी कसरी थाहा पाउँछौँ कि कुनै पनि विद्यार्थीले सिक्यो अथवा सिकेन भनेर? तपाईलाई के लाग्छ? साथीहरूले च्याटमा लेख्दै गर्नु होला, म अगाडि बढ्छु किनभने हाम्रो समय अलिकति गइ पनि सकेको छ। तपाईहरु यसो थिङ्क गरेर तपाईहरु लेख्दै गर्नु होला, म फेरि यसपछि म ब्याकमा आउँछु। र एउटा कुरा के छ भने लेसन प्लानका अथवा प्लानका रिलेसनशिपहरू धेरै छन्। हामी कतिले लेसन्स प्लान्सहरू बनाउँछौँ, हामी कतिले एक दिनमा म कसरी पढाउँछौँ भनेर हामी छलफल गर्छौँ, कतिले यो हप्ता म कसरी जान्छु भनेर छलफल गरिन्छ, कतिले यो युनिटमा कसरी पढाउँछु भनेर हामी प्लान गर्छौँ। र ती सबै भनेका तपाईका चाहिँ लङ रेन्ज सर्ट रेन्ज प्लानिङहरू हुन्छन्। यद्यपि हाम्रो अभ्यासमा आउँदाखेरिमा यी सबै प्लानिङहरूलाई रिटर्न रूपमा उतार्नको लागि त्यति सहज छैन। र आज हामी चाहिँ यो इयरली प्लानको सन्दर्भमा कस्ता कस्ता चिजहरू हुन सक्छन् भनेर अलिकति हामी छलफल गर्छौँ। र एउटा कुरा हामी सबैलाई थाहा भएकै चिज हो, हामी चाहिँ वेल प्लान्ड इज हाफ डन अफ द वर्क भनेर भन्ने गर्छौँ। र अब त्यसपछि एउटा इन्ट्रेस्टिङ के छ भने कतिपय साथीहरूले हामीहरू छलफल गर्दै जाँदाखेरिमा के भन्ने गर्नुहुन्छ भने हैन प्लानिङ त मेरो दिमागमै छ नि, यत्रो वर्ष मैले पढाइसकेँ, यति धेरै अनुभवहरू छ, किन लेखेर समय बिताउनु पर्यो भन्ने पनि यदा कदा सुन्ने गरिन्छ। र त्यसमा यो एजुकेसनल प्लानिङको सन्दर्भमा मैले एउटा यहाँलाई के अनुरोध गर्छु भने अहिलेसम्म जसरी एक्टरले स्क्रिप्ट नलेखिकन एक्ट गर्दैन, तपाईँ जतिसुकै महान एक्टर भन्नुहोस्, तपाईँको चाहिँ म त यत्रो वर्ष एक्टिङ गरेको छु, यत्रा हिट तपाईँको मुभीहरू खेलेको छु, म त किन स्क्रिप्ट लेख्नु पर्यो? ल क्यामेरा अन गर, अब चाहिँ म त बोलिहाल्छु नि, ल सिचुएसन थियो म कुरुकुरु बोल्छु भनेर कसैले पनि तपाईँको एक्टरले भन्दैन रे। तपाईँले इन्टरभ्यूहरू हेर्नुभयो भने पनि म्युजिसियनले तपाईँको स्कोरमा प्लान गरेर मात्र गर्छ। त्यसै गरी हामी टिचरले पनि विदाउट प्लानिङ हामी क्लासरुममा जानु भएन, अथवा विदाउट जस्तो यो सेसनको सुरुवात भएको कारणले गर्दाखेरिमा पनि हामीले यो टपिकलाई छान्या हो। हामीले इयरली प्लान बनाएको छैनौँ भने तपाईले लास्ट सेन्टेन्स देख्न सक्नुहुन्छ, इफ यु फेल टु प्लान द्याट मिन्स यु आर प्लानिङ टु फेल। हाम्रो होल एकाडेमिक इयरमा चाहिँ हाम्रो गतिलो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा हो। अब त्यसो हो भने म यहाँ इयरली प्लानको केही स्याम्पलहरू पनि देखाउँछु तपाईहरुलाई। म पछि कुनै हाम्रै विद्यार्थी साथीहरूले बनाएको कुनै स्याम्पल देखाउँछु। तर म अहिले चाहिँ के भन्न गइरहेको छु भने त्यसो भने हामीले कसरी हामी सुरुवात गर्ने त हैन? यद्यपि त्यो क्यालेन्डरहरू हेर्नु पर्ने टेक्निकल चिज त छँदैछ, तैपनि सुरुमा हामी एनुअल प्लान हाम्रो विषयको बनाउँदैछौँ भने हामी अनुभवी शिक्षकहरूसँग बसेर छलफल गर्ने, यो युनिट पढाउँदा कति समय लाग्छ, यद्यपि पाठ्यक्रममा राखिएकै हुन्छ तैपनि हाम्रा विद्यालयमा कस्ता किसिमका विद्यार्थीहरू छन्, हामीसँग कस्ता कस्ता किसिमका रिसोर्सहरू छ, हाम्रा कक्षा कोठाका सेटिङहरू कस्ता छन्, हाम्रा विद्यालयमा लाइब्रेरी र अरू रिसोर्सहरू छन् कि छैनन्, हामी कस्तो किसिमको टेक्स्ट बुक र रिफरेन्स बुक प्रयोग गरिरहेका छौँ भनेर यी सबै चिजलाई हामीले चाहिँ ब्याक इन द माइन्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने एनुअल प्लान भनेको इन्डिपेन्डेन्ट अफ स्कुल एन्ड कन्टेक्स्ट हुँदैन, अथवा मैले जुन विद्यालयमा पढाउँदैछु मेरो लागि सर्वोत्कृष्ट एनुअल प्लान कुनै विद्यालयको लागि त्यति युज नहुन सक्छ। तपाईँ भन्नु होला एक हप्तामा म आइसिटी ल्याबमा लगेर चाहिँ धेरै म्याथमेटिकलका सफ्टवेयरहरू युज गरेर पढाउँछु भनेर लेख्नु होला, तर त्यो विद्यालयमा आइसिटी ल्याबै छैन भने त्यो एनुअल प्लान काम लाग्दैन। त्यसकारण एनुअल प्लान भनेको इम्प्लिमेन्टेसन्स गर्नको लागि बनाइने भएकोले एउटा शिक्षकले एउटा विद्यालयमा बनाएको प्लान
अर्को विद्यालयमा त्यति युजफुल नहुन पनि सक्छ। त्यही भएर यो पर्सनल हुनुपर्छ, यो इन्डिभिजुअलाइज हुनुपर्छ, यो एउटा संस्थाको सन्दर्भसँग जोडिएको हुनुपर्छ भनेर मैले अलिकति हजुरलाई यो रिक्वेस्ट गरेँ। त्यो हो भने हामी कसरी बनाउँछौँ यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, धेरै साथीहरूले अभ्यास गरिसक्नु भएको छ। पहिलो कुरो भनेको त हामीले स्कुलको एकाडेमिक क्यालेन्डरलाई अध्ययन गरेर हामी एक वर्षमा कति दिन चाहिँ हामी जान्छौँ। जस्तो यहाँहरूलाई थाहा छ सरकारले पनि 190 देखि 220 दिनसम्म भनेर तपाईँको भन्ने गरिन्छ होइन। त्यसपछि हाम्रो पाठ्यक्रमले पनि भनेको छ वर्षमा कति घन्टा यो विषय पढाउनु पर्छ भनेर पनि भनेको छ। त्यो सबै चिजहरू निकालिसकेपछि अब हाम्रो महत्त्वपूर्ण काम के हो भने हरेक युनिटलाई तपाईँको चाहिँ कुन युनिट, जस्तो मानौ मैले पेरिमिटर एन्ड एरिया पढाउँदैछु एउटा सर्टेन क्लासमा भने त्यसलाई कति पिरियड दिनियो, कति दिन सकिन्छ भनेर हामी छलफल गर्छौँ। र त्यति मात्र होइन, अब हामी के गर्छौँ भने त्यो युनिटमा कस्ता कस्ता टिचिङ मेटेरियलहरू चाहिन्छ अथवा त्यसलाई इफेक्टिभ टिचिङ मेथड्सहरू के हुन सक्छ र एसेसमेन्ट इभ्यालुएसनको क्राइटेरियाहरू के हुन सक्छ भनेर हामी त्यसलाई चाहिँ लेख्ने गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरिमा हामीलाई अरू प्लानहरू बनाउन सहज होस्। र एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने एनुअल प्लान भनेको अलि फ्लेक्सिबल पनि हुनुपर्छ, किनभने एक वर्षभरिको बिचमा केही कथम कदाचित केही परिवर्तनहरू आयो भने त्यसलाई एडप्ट गर्न सक्ने पनि हुनुपर्छ र फेरि अलिअलि स्पेसिफिक पनि हुनुपर्छ। हामीले खालि म ल 2टा प्रोजेक्ट गराउँछु मात्र भनेर भएन। त्यो प्रोजेक्ट कुन युनिटमा गराइन्छ, त्यसलाई सामान्यतया कस्ता तरिकाहरू अपनाइन्छ भनेर त्यो सन्दर्भमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। र सँगसँगै अलि रियलिस्टिक पनि हुनुपर्छ, किनभने हेर्दाखेरिमा साह्रै उत्कृष्ट प्लान देखिने हरेक युनिट पछि म चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रोजेक्ट गर्छु, म प्र्याक्टिकल गर्छु भनेर भन्ने, तर हाम्रो विद्यालयको हैन अरू रिसोर्सको आधारमा नसक्ने भयो भने त्यसलाई हामीले राम्रो रूपमा मानिदैनौँ। अब मुख्य कुरा भनेको अब हामीले सुरु गर्दाखेरिमा पहिलो काम भनेको हामीले लर्निङ अब्जेक्टिभलाई नजिकबाट निहाल्नुपर्छ। हाम्रो के हो त त्यसको तपाईको लर्निङ अब्जेक्टिभ, हामीले कुनै युनिटलाई हामीले किन पढाइराखेका छौँ त, त्यसको उद्देश्य के हो भन्नेलाई हामीले चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले एक्जाम्पल देखाएर छलफल गर्ने भएको हुनाले अहिले मैले यसमा छोटो रूपमा मात्र मैले सेयर गर्न चाहे। र अर्को भनेको तपाईको चाहिँ टिचिङ एन्ड लर्निङ मेटेरियल्सहरू कस्तो युज हुन सक्छ त्यो युनिटमा। हामी अहिले हरेक लेसनको कुरा गरिरहेका छैनौँ, कम्तीमा अथवा हरेक दिन पढाउने कुरा गरिरहेका छैनौँ। हाम्रो त्यो ओभरअल जस्तो सेट भन्ने पढाउँदै हुनुहुन्छ, स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने पढाउँदै हुनुहुन्छ, ज्योमेट्रीको ट्रायंगल भन्ने पढाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो युनिटमा कस्तो लर्निङ मेटेरियलहरू तपाईँ युज गर्नुहुन्छ जसले गर्दा विद्यार्थीमा कन्सेप्चुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ, उनीहरूलाई अलिकति मोटिभेसन्स हुन्छ र एउटा एब्स्ट्र्याक्ट कन्सेप्टलाई कङ्क्रिटमा चेन्ज हुन्छ। र हामीले कक्षा कोठामा गणित सिकाइरहँदाखेरिमा कक्षा कोठा बाहिरको त्यो जुन ग्याप चाहिँ अलिकति मिनिमाइज हुन्छ। हामीले समाजमा प्रयोग हुने सरसामग्री ल्यायौँ भने गणित त मेरो घरकै सामानमा रहेछ, मेरो समुदायमै रहेछ, त्यो बाटामै त्यो चिजहरू म्याथमेटिकल एक्टिभिटीहरू रहेछ भन्ने कुरा रियलाइज होस् भनेर हामीले टिचिङ एन्ड लर्निङ मेटेरियल्स चाहिँ हरेक युनिटमा लिस्ट आउट गर्नुपर्छ भनेको एनुअल प्लानमा। र त्यसपछि अर्को हामीले सबैले अध्ययन गर्नुपर्ने विषय के हो भने मेजर टिचिङ अप्रोचेस। तपाईँको गणित शिक्षण सिकाइ गर्ने धेरै तौर तरिका हुन सक्छन् र अहिले बनेको नयाँ पाठ्यक्रम तपाईँले 1 देखि 10 सम्मको राम्रोसँग निहाल्ने र हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ धेरै शिक्षण सिकाइ विधिहरूलाई स्पष्टसँग लेखिएको छ। र राम्रो कुरा के छ भने कुन पाठमा कुन विधि प्रयोग गर्नलाई अझ सुटेबल हुन्छ भनेर स्पष्ट लेखिदिएको पनि छ। पहिलाको पाठ्यक्रममा त्यस्तो थिएन। पहिलाको पाठ्यक्रममा चाहिँ जम्मा 1.5 प्याराग्राफको रूपमा चाहिँ शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा आगमन निगमन यस्तै विधिहरू प्रयोग गर्नुहोस् भनेर लेखिएको हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो प्रक्रिया के हो, सम्भावित पाठ के हो भनेर लेखिएको हुन्छ। अब हामीले एनुअल प्लानमा राख्ने भनेको चाहिँ के हो भने यो एउटा सल्लाह सुझावको रूपमा मात्र हो, यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो मानौ तपाईँले ज्योमेट्री पढाउँदै हुनुहुन्छ भने कुन मेथड चाहिँ बेस्ट युज हुन सक्छ, मेबी इन्डक्सन अलि बेस्ट युज हुन सक्छ, मेबी प्रब्लम सल्भिङ हुन सक्ला, मेबी एउटा लेभलमा डिडक्सन मेथड हुन सक्ला भनेर तपाईँले कम्तीमा कुनै बेलामा डेमोन्स्ट्रेसन मेथड हुन सक्ला, कुनै बेलामा प्रोजेक्ट वर्क हुन सक्ला। त्यसकारणले यो युनिटमा यो चाहिँ बेस्ट मेथड हुन्छ, म यसलाई अलि बढी प्रयोग गर्छु भनेर सुरुमै एउटा प्लान गर्ने तरिकालाई हामीले चाहिँ यो भन्यो। तपाईँले यहाँ हेर्नुहुन्छ भने धेरै किसिमका भूमिका निर्माणदेखि लिएर मोडल ड्रइङ मेथडलाई अहिले इन्ट्रोड्युस गरेको छ, स्ट्रक्चर प्रब्लम सल्भिङ मेथड इन्ट्रोड्युस गरेको छ, डिस्कसन एन्ड क्वेसन एन्सर छ,
कथा कथन एवं गीत जस्तो कुराहरू पनि छ। कहिलेकाहीँ हामी गीत बनाएर कथा भनेर पनि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू छ। अब यसलाई हामीले राम्रोसँग चाहिँ निहाल्नु पर्यो र कुन विषयवस्तुमा कुन अप्रोप्रिएट हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ डिसिजन गर्नु पर्यो। र अब मैले आज खास मुख्य कुरा गर्न खोजेको के हो भने योभन्दा अगाडिका जति पनि चिजहरू त प्राय धेरैले गरिरहेकै देखिन्छ, तर अब एडिसनल एक्टिभिटी एनुअल प्लान बनाउनु भनेको यो समयमा यो युनिटलाई यति पिरियड लगाएर पढाउनु भन्नु मात्र होइन, त्यो साह्रै कन्भेन्सनल हो। तर के चाहिँ थप चिज हुनुपर्छ भने अब कस्ता कस्ता एक्टिभिटी तपाईँ गर्नुहुन्छ त, जस्तो मानौ त्यो वर्ष म्याथ क्लब फर्मेसन गर्नु सक्नुहुन्छ सपोज वैशाखको बेलामा, ल मानौ हरेक मन्थ तपाईँ चाहिँ म्याथमेटिकल एउटा वाल म्यागाजिन निकाल्न सक्नुहुन्छ, अथवा वेबमा एउटा वेबसाइट बनाएर तपाईँको चाहिँ म्याथमेटिकल विद्यार्थीले गरेका एक्टिभिटिजहरू अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँ एभ्री डे कुनै न कुनै म्याथमेटिकल आइडियाजहरूको बारेमा तपाईँ छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। क्लास सुरु हुनुभन्दा अगाडि ल आज चाहिँ टुडे इन म्याथ हिस्ट्री, आज कुन चाहिँ म्याथमेटिसियन जन्मिनु भएको थियो, कुनै नयाँ आइडियाजहरूको बारेमा चाहिँ छलफल भएको होला, त्यसलाई चाहिँ टुडे इन म्याथ एक्टिभिटी भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा कुनै बेलामा तपाईँ डिबेट कम्पिटिसन्स गराउन सक्नुहुन्छ, अथवा क्विज गराउने हो भने हरेक युनिट पछि क्विज गराउने कि, अथवा 2 महिनामा क्विज गराउने कि, फिल्ड वर्क कहिले कहिले गर्ने, यी लगायतका एक्टिभिटीहरू हामीले इयरली प्लानमा प्लान गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएपछि हामीलाई के सजिलो हो भने वैशाखमा म यसो गर्दैछु, जेठमा यसो गर्दैछु, असारमा यसो गर्दैछु, अनि किन वैशाखमै गर्दैछु भन्ने पनि कहिलेकाहीँ लजिकल हुनसक्छ। जस्तो अहिले मानौ चुनाव आइराखेको छ भने तपाईँको चाहिँ चुनावमा प्रयोग हुने जस्तो एक्टिभिटी अथवा त्यहाँ प्रयोग हुने टर्मिनोलोजीहरू आइडियाजहरूलाई हामीले चाहिँ तपाईँको म्याथसँग जोड्न सक्छौँ। जस्तो भोटरहरू कति छ, कतिजना मान्छेहरूले तपाईँको चाहिँ यहाँ उम्मेदवारी दर्ता गराएको छन्, कतिले जित्ने हो, के हुने हो, कसरी त्यो क्रियाकलाप हुन्छ भन्ने चिजलाई पनि हामीले गणितसँग तपाईँको जोड्न सक्छौँ। जस्तो अब अर्को 1-2वटा म स्पेसिफिक रूपमा तपाईँहरूलाई के देखाउँछु भने जस्तो यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एउटा वेबसाइट छ जहाँ चाहिँ एभ्री डे के नयाँ म्याथमेटिकल आइडियाजहरूसँग कनेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँको म्याथमेटिकल एसोसिएसन्स अफ अमेरिका भन्नेले चाहिँ तपाईँको यहाँ दिन्छ। हामी टिचरले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने ए आज चाहिँ म्याथ सम्बन्धी यो आइडियाको बारेमा कुनै बेलामा छलफल भएको रहेछ, आज यस्तो रहेछ भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई पनि छलफल गराउन सकिन्छ। अब अथवा अर्को तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने हामी तपाईँको यो जुन अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जन्मदिन होइन, तपाईँको जुन मार्च 14 भनेर भन्छौँ, जुन तपाईँको 3.14 भनेर एउटा चाहिँ पाईको भ्यालुज भन्छौँ, त्यसलाई चाहिँ पाई डे सेलिब्रेसन्स भनिन्छ। तपाईँले अब त्यो मार्चको महिनालाई चाहिँ तपाईँको पाई मन्थ भनेर तपाईँको त्यो महिना चाहिँ बढीभन्दा बढी एक्टिभिटी, अल्बर्ट आइन्स्टाइन म्याथमेटिसियन पनि हुन्, फिजिसिस्ट पनि हुन्, उनले कस्ता कस्ता गणितको आइडियाको बारेमा भनेका छन्, पाई भने के हो, कतिले तपाईँको पाई इज इरेसनल वाइ भनेर डिबेट कम्पिटिसन पनि गराएको छ, त्यो महिना तपाईँ त्यसलाई डेडिकेट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। तपाईँ चाहिँ क्यालेन्डरमै लेख्न सक्नुहुन्छ म यस्ता यस्ता एक्टिभिटीहरू गर्छु भनेर। तपाईँले अर्को हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ जस्तो मानौ हामी जुन ज्योमेट्री पढाउँछौँ स्कुल लेभलमा, जुन हामी प्लेन ज्योमेट्री भन्छौँ, त्यसलाई कतिले युक्लिडियन ज्योमेट्री पनि भन्छ। अब तपाईँ 1 महिना चाहिँ दिस इज द मन्थ अफ युक्लिड भनेर तपाईँ चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा युक्लिड वाज ग्रेट अथवा युक्लिड वाज रङ। अब जब हामीले युक्लिडियन ज्योमेट्रीबाट नन युक्लिडियन ज्योमेट्रीमा हामी गयौँ, हुन त त्यो हामी युनिभर्सिटी लेभलमा पढ्छौँ, तर विद्यालय तहमै हामी के छलफल गराउन सक्छौँ भने तपाईँसँग एउटा मानौ बल छ, स्फियर छ, तपाईँ स्फियरमा बाहिर एउटा ट्रायङ्गल ड्र गर्नुभयो जुन प्लेन सर्फेसमा होइन कर्भ सर्फेसमा। अब हामी स्फियरमा ट्रायङ्गल ड्र गऱ्यौँ भने त्यहाँ बनेको ट्रायङ्गलको 3वटा इन्टेरियर एङ्गलको सम 180 हुन्छ त भन्यो भने अनि विद्यार्थीले पनि हेर्छ, ओहो हुँदैन, ओहो यसमा त बढी हुन्छ भन्ला, कतिले कम हुन्छ भन्ला, किन कम हुन्छ किन बढी हुन्छ, हो त्यही भएर हामीले पढेको ज्योमेट्री प्लेन ज्योमेट्री हो होइन, तपाईँको त्यसपछि अरू ज्योमेट्री पनि आए भनेर तपाईँको त्यसरी तपाईँको चाहिँ हामी कुनै मन्थमा हामी चाहिँ त्यसरी पनि हामी डिबेट गर्न सक्छौँ, हामी छलफल गर्न सक्छौँ। र अब यसै गरी तपाईँले मैले अर्को यहाँहरूलाई सेयर गर्न खोजेको के हो भने हामी कुनै महिना चाहिँ यो म्याथमेटिकल कार्निभल भनेर तपाईँको चाहिँ म्याथ सम्बन्धी गरेका एक्टिभिटिजहरूको तपाईँको प्रदर्शन गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यसमा एक्टिभली इन्भल्भ गर्न लगाउने, धेरै ठोस वस्तुहरू निर्माण गर्ने है, तपाईँको त्यहाँ कस्ता कस्ता म्याथमेटिकल आइडियाजहरू छन् भनेर तपाईँको हेर्ने अनि एक्सप्लेन गर्न लगाउने, त्यस्ता किसिमका चिजहरू पनि हामीले गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा त्यस्तैमा हामी म्याथमेटिकल एक्जिबिसन, जस्तो उदाहरणको लागि हामी सामान्यतया नेपालमा फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म भन्ने गर्छौँ। ल हामी फर्स्ट टर्ममा जे चिजहरू हामीले कामहरू गर्यो अब एक्जिबिसन्स गरौँ, हामी प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि बोलाउँ,
एउटा दुईटा छिमेकी विद्यालयहरूलाई पनि बोलाउँ, हरेक ग्रेड वाइज उनीहरूले बनाएका सरसामानहरू चाहिँ हामी देखाउँ र त्यसैलाई हामी उनीहरूले त्यहाँ भाइभाहरू गरौँ भन्न पनि सकिन्छ। यसले हामीलाई के सहज बनाउँछ भने सर म्यामहरू, अहिले नयाँ बनेको पाठ्यक्रममा जुन हार्ड स्किल र सफ्ट स्किलको बारेमा छलफल र चर्चा गरेको छ, यसरी एक्जिबिसन्स फेयरहरू गराइयो र विद्यार्थीलाई प्रेजेन्टेसन्स गराइयो भने त्यो सफ्ट स्किल पनि त्योसँग जोडिन्छ। उनीहरूले गणितीय सिप त सिक्छन्, सँगसँगै तपाईँको थिङ्किङ स्किल्स, कोलाबोरेसन स्किल्स, लिडरसिप स्किल जस्ता अन्य स्किल्सहरू पनि डेभलप हुन्छ। अब हामीले इयरली प्लानमा यस्तो राख्नु पर्यो, हामीले के गर्नु पर्यो भने हामी जति पनि होइन तपाईँ शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरू छौँ, विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ भने ल यो वर्ष म कम्तीमा 2वटा एक्जिबिसन्स गर्छु, म एउटा फेयर गर्छु, म 3वटा डिबेट गराउँछु म म्याथ्समा भनेर चाहिँ त्यसरी हामी चाहिँ सुरुमै हामी राख्यो भने हामी प्लान गर्न सकिन्छ भनेर मैले यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेको। अब हामी कहिलेकाहीँ के पनि गर्नुपर्छ भने हामी अहिले पछिल्लो चरणमा म्याथमेटिक्स टिचिङलाई सोसियल जस्टिससँग जोड्ने पनि भनेका छौँ। अब हामी स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ ल स्टोरी टेलिङ कम्पिटिसन्स जहाँ म्याथ र सोसियल जस्टिसको इन्टरेक्सन हुन्छ। जस्तो मैले यहाँहरूलाई मैले आफैले एउटा पढेर सुनाउन चाहन्छु। जस्तो अहिले नेपाल सरकार जुन एउटा इटिसी काभ्रेले एउटा किताब निकालेको छ, गणितलाई कसरी इन्टिग्रेटेड गर्ने अरू विषयसँग भनेर, त्यहाँ एउटा सानो हामीले लेख लेखेका छौँ। त्यसमध्येको सानो चिज मैले लिएर आएको। जस्तो म यहाँ पढ्छु है त, जस्तो गणितमा कलाको प्रयोगको उद्देश्य गणित सिकाइ मार्फत विद्यार्थीलाई सही मूल्य मान्यता संस्कार सिकाउनु हो। जस्तो उदाहरणको लागि 20मा किनेर 40मा बेचेछ भने उसले कति नाफा कमायो भन्ने प्रश्नमा सजिलै 100% नाफा कमायो भन्ने आउला। तर के रु 20मा किनेर 40मा बेच्नु राम्रो कुरा हो भनी छलफल गराउनु पर्छ। यसको लागि कथाको माध्यमले एकजना व्यापारीले रु 20मा किनेको सामान 40मा बेच्नु भएछ, त्यो किन्ने मान्छेले नजिकैको प्रहरीलाई उजुरी दिनुभएछ, प्रहरीले उहाँलाई सुरुमा सम्झाउनु भएछ, त्यस वस्तुमा बढीमा 20% नाफा लिन मिल्ने रहेछ। अब उक्त व्यापारीले आफूलाई 20% मात्र नाफा राखी बेच्दा कति रुपियाँ क्रेतालाई फिर्ता दिनुपर्छ भनेर राख्यो। अब मैले जोड्न के खोजा भने विद्यार्थीहरूमै तपाईँको यस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँको एउटा कम्पिटिसन्स गराउन सकिन्छ। ल तिमीहरू स्टोरिजहरू बनाऊ, यहाँ सेयर गर, यो स्टोरीमा के कस्ता म्याथमेटिकल नलेज छ, प्रफिट एन्ड लस होला, तर के भ्यालु छ, एथिकल मार्केट भन्छौँ हामी, के 100% नाफा लिन मिल्छ, त्यो नियममा छ, यस्तो हुँदा हामीले कस्तो एक्ट गर्ने, त्यसले फिर्ता दिँदा कति फिर्ता गर्छ भनेर हामी छलफल गर्न सक्छौँ। र हामीले विद्यालय तहमा शिक्षकहरूसँग काम गर्दाखेरिमा एक ठाउँमा हामीले के गर्यौँ भने जस्तो मानौँ तपाईँको एउटा यो वक्तित्व कला कार्यक्रम अथवा हाम्रो चाहिँ डिबेट हामी गराउन सक्यौँ। जस्तो रेक्ट्याङ्गुलर राम्रो कि स्क्वायर राम्रो, हेर्नुहोस् है। अनि एउटा ग्रुप बनायो विद्यार्थीलाई, र एउटा विद्यार्थीले के भन्यो भने वर्ग राम्रो स्क्वायर राम्रो, किनभने हामी जग्गा किन्न जाँदाखेरिमा 4 कुने मिलेको किन्छौँ जसको लम्बाइ र चौडाइ बराबर हुन्छ, सबैको 90 डिग्री हुन्छ भनेर उसले चाहिँ तपाईँको त्यो स्क्वायरको फिचर्सलाई चाहिँ उसले चाहिँ एक्सप्लेन गर्छ। अर्कोले के भन्छ, होइन होइन रेक्ट्याङ्गल राम्रो, किनभने यो यस्तो हुन्छ, हामीले कोठाहरू बनाउँदा सामान्यतया यस्तो हुन्छ, यसको फिचर्स यो हुन्छ भनेर उसले अगाडि आएर भन्छ। यसको फाइदा के हुन्छ भने सर म्यामहरू, हामी जसरी विषयवस्तुलाई इन्टिग्रेसन्स गर्न सक्छ भनेका छौँ, तपाईँले भाषाको शिक्षकसँग गरेर गणितसँग सम्बन्धित तपाईँको चाहिँ डिबेट गराउनु भयो भने भाषाको शिक्षकले उसले कतिको भाषागत रूपमा सही भनेको छ कि छैन भनेर हेर्नुहुन्छ, गणितको शिक्षकले उसले म्याथमेटिकल लाइनबाट उसले चाहिँ गणितीय हिसाबमा सही भनेको छ कि छैन भन्छ, र हामी यसलाई चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट भन्न सक्छौँ। अब मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न खोजेको चाहिँ हामीले इयरली प्लानमा कम्तीमा म यो वर्ष 5वटा मल्टिडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट गराउँछु। म एउटा गणितलाई भाषासँग जोडेर एउटा गराउँछु, गणितलाई तपाईँको सामाजिक सोसल स्टडीसँग जोडेर एउटा गराउँछु, गणितलाई विज्ञानसँग जोडेर एउटा गराउँछु भन्यो भने तपाईँको विषयवस्तुको इन्टिग्रेसन हुन्छ, जुन गर्न सकिन्छ भनेर अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रमले कल्पना पनि गरेको छ। र अब मैले जोड्न खोजेको चाहिँ के हो भने मैले अहिले चाहिँ एनुअल प्लानको कुरा गरेँ। अब एनुअल प्लानमा मुख्य भनेको अघि जुन नेत्र सरले भने हुनाले म यसमा धेरै जोड्न चाहदिनँ। हामीले कसरी मूल्याङ्कन गर्ने त कुनै युनिटलाई, जब कुनै युनिट सकिसकेपछि पाठ्यक्रमले पनि भनेको छ, जुन अब 50-50 जसरी पनि आएको छ 100% तल्लो कक्षामा, तर मूल्याङ्कन गर्ने तरिका के त होइन, तपाईँको पोर्टफोलियो बनाउने होला, परियोजना गर्ने होला, प्रयोगात्मक गर्ने होला, त्रैमासिक परीक्षा लिने होला। हामी भन्नु पर्यो यो युनिट पछि म यसमा चाहिँ रिटर्न टेस्ट लिन्छु, यो युनिटलाई चाहिँ म प्र्याक्टिकलबाट मूल्याङ्कन गर्छु, यो युनिटलाई चाहिँ परियोजना कार्यबाट मूल्याङ्कन गर्छु भनेर चाहिँ हामीले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। अब मैले यति यहाँहरूलाई सेयर गरिसकेपछि म एउटा सानो हाम्रै कतिपय साथीहरूले बनाएको म
एउटा सानो चाहिँ म फर्म्याट देखाउँछु। जस्तो तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो नै बेस्ट भनेर मैले भन्न खोजेँ होइन, एउटा सानो फर्म्याटमा त मैले देखाउन खोजेँ। जस्तो यहाँ डेट छ, यहाँ युनिट छ, यहाँ सब्जेक्ट म्याटर छ, यसको अब्जेक्टिभ छ, रिक्वायर्ड पिरियड छ, टिचिङ मेटेरियल्स छ, मेजर टिचिङ मेथड छ, एसेसमेन्ट छ, रिमार्क्स छ। अब तपाईँको जस्तो यो साथीले के गर्नुभयो भने यहाँ सेट भन्ने युनिटको अब सब्जेक्ट म्याटर के हो त, यो त सबै करिकुलममा छ, पाठ्यक्रममा छ होइन। तपाईँको ल सब्जेक्ट म्याटर यो छ। अब यो बनाउँदाखेरिमा शिक्षक पनि अवेर हुनुहुन्छ क्या, ए लर्निङ अब्जेक्टिभ यति रहेछ, सब्जेक्ट म्याटर यति रहेछ। कतिपय ठाउँमा त दुर्भाग्यवश के भएको छ भने करिकुलमलाई ध्यान नदिएर जुनलाई टेक्स्ट बुक मान्या छ, अझ धेरै प्राइभेट स्कुलहरूमा हेर्नुभयो भने कतिपय टेक्स्ट बुकहरू ठ्याक्कै करिकुलमलाई बनाएर नलेखेको पनि देखिन्छ। कतिपय चिज युनिटै, कतिपय आइडिया मिसिङ भएको, कतिपय अलि माथिल्लो लेभलको राखेको देखिन्छ। अनि त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरिमा ए यो गाह्रो भयो अथवा यो छैन भन्ने हो। त्यस कारणले हामीले बनाउँदा चाहिँ करिकुलमै हेर्ने हो, रेफरेन्स बुकहरू धेरै हेर्ने हो। र अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको टिचिङ मेटेरियल्स, टिचिङ मेथड्स भनेर लेखिएको छ। अब यसै गरी हेर्दै जाँदा अब यसलाई मैले सबै देखाउनु परेन, तर मैले अलिकति जोड्न खोजेँ चाहिँ के हो भने यो सबै चिजहरू उहाँहरूले फर्स्ट टर्म कहिले हुने, के हुने, कसो हुने सबै चिजहरू लेख्नुहुन्छ। अब टिचिङ मेथड्समा फरक फरक मेथड्सहरू लेख्नुहुन्छ। र अन्तिममा तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने हजुरहरूले के देख्नुहुन्छ भने मैले एउटा जस्ट उदाहरणको लागि देखेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले, जस्तो मानौ अब इम्पोर्टेन्ट एक्टिभिटी टु बी होल्ड इन द मन्थ अफ वैशाख। वैशाखमा कस्ता कस्ता एक्टिभिटी गर्नुहुन्छ एउटा टिचरले है, सब्जेक्ट टिचरले। अब ऊ टिचरले के लेख्नुभयो भन्दाखेरिमा ल क्लासरुम बोर्ड डेकोरेसन्स गरिन्छ यसमा, किनभने सुरुको एक हप्ता होइन तपाईँ क्लासरुममा डेकोरेसन्स गर्ने, जहाँ म्याथमेटिसियनहरूका चित्र होला अथवा कति योभन्दा अगाडि पढेका फर्मुलाहरू होला, इन्ट्रेस्टिङ चिजहरू होला भन्ने। अब यहाँ उनले म्याथ क्लब बनाउने भनेर लेख्यो, जस्तो 19 गते म्याथ क्लब बनाउने, अनि म्याथ क्लबको प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटरी छान्ने, त्यसपछि म्याथ क्लबको मिटिङ बस्ने, अनि म्याथ क्लबका मेम्बरहरूको ड्युटी भन्ने, त्यसमा अनि उहाँहरूले के गर्ने त। अनि तपाईँको उहाँहरूले जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ म्याथमेटिकल जर्नल कमिटी, एउटा चाहिँ भित्ते पात्र निकाल्ने अथवा सानो जर्नल निकाल्ने, उहाँहरूले आफ्नो त्यहाँ लेखहरू लेख्ने होइन, तपाईँको पब्लिस गर्ने होइन। भित्ते पात्र भए पनि भयो, अब स्कुलमा रिसोर्सहरू छ भने प्रिन्ट गरेर निकाले पनि भयो, क्लासमा सेयर गरे भयो, अभिभावकहरूलाई पठाए पनि भयो होइन। अनि तपाईँको चाहिँ स्पिच इन द जेनरल एसेम्ब्ली, ल हेर्नुहोस् म्याथको प्रेसिडेन्टले असारमा चाहिँ स्पिच दिन्छ एसेम्ब्लीमा। खालि हामीले एसेम्ब्लीमा चाहिँ हामीले खालि नेपाली अथवा अङ्ग्रेजी टिचरले मात्र रेडी गराउनु पर्छ भन्ने छैन। उहाँले के भन्नुहुन्छ, डिफिकल्टी फेस्ड बाई स्टुडेन्ट्स इन म्याथमेटिक्स, गणितमा किन डिफिकल्टी फेस भयो भन्ने बारेमा उहाँले स्पिच दिनुहुन्छ। त्यो भयो भने उहाँको बोल्ने विकास पनि निर्माण हुन्छ, आफूलाई लागेको कुरा पनि भन्नुहुन्छ। अब त्यसै गरी यहाँ भोइस अफ म्याथमेटिक्स भन्ने एउटा चाहिँ पब्लिकेसन्स हुँदो रहेछ तपाईँको चाहिँ अब असारमा गएर होइन। अब यसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ के देख्नुहुन्छ भने हरेक महिनामा यहाँ तपाईँको श्रावणमा, भाद्रमा, असोजमा होइन यस्ता के एक्टिभिटीहरू गर्न सकिन्छ, जबकि यस्ता एक्टिभिटी मार्फत विद्यार्थीको गणित सम्बन्धी ज्ञान र सिप पनि बढ्छ र एउटा म्याथमेटिक्सलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक हुन्छ। अहिले त के भइरहेछ भने यो म्याथ भनेको खालि शिक्षकले गएर बोर्डमा गरिदिने, विद्यार्थीले कापीमा लेख्ने, यहाँ त न कथा हुन्छ, न त कविता हुन्छ, न त गणित सम्बन्धी कुनै कार्यक्रम हुन्छ, न यसमा क्विज हुन्छ अथवा न के हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ विद्यार्थीमा पढ्दाखेरिमा यसको असर के भएको छ भने गणितप्रति सकारात्मक तपाईँको भावना छैन। त्यसले गर्दा माथिल्लो लेभलमा पनि विद्यार्थीहरू गणित भनेपछि खास नपढ्ने, कतिपय विद्यार्थीलाई सोद्धाखेरिमा 10 कक्षा पास गरेपछि जहाँ गणित पढ्नु पर्दैन त्यही विषय पढ्छु भन्ने त्यस्ता कुराहरू देखिन्छ। तर त्यसको कारण के रहेछ भन्दाखेरिमा हामीले गणितलाई तपाईको पपुलर बनाउनको लागि यस्ता एडिसनल एक्टिभिटीहरू नगर्दाखेरिको तपाईको असर हुँदो रहेछ। अब मैले यहाँलाई एउटा विनम्र अनुरोध के गरेँ भने जो साथीहरू यहाँ लगभग होइन 35 जना साथीहरू हुनुहुन्छ, अब हामीले जुन ठाउँमा हामी काम गर्छौँ, जहाँ हामी अवस्थामा छौँ, अब यो सेसनको सुरुवात पनि छ र सबै साथीहरूलाई ल गणितको एउटा चाहिँ एनुअल प्लान बनाऊ, पाठ्यक्रमलाई राम्रोसँग अध्ययन गरौँ, त्यसका चाहिँ मेटेरियल्सहरूको लिस्ट आउट गरौँ, विद्यालयले त्यसलाई म्यानेज गरौँ, टिचिङ मेथड्सको बारेमा जानकार हौँ, कुन विषयलाई कसरी पढाउँदाखेरिमा इफेक्टिभ हुन्छ भनेर डिपार्टमेन्टमा छलफल गरौँ र हामी एनुअल प्लान फाइनल गरौँ र त्यो वर्ष हामीले के कस्ता क्रियाकलाप गर्ने, कतिवटा परियोजना कार्य गर्ने, फिल्ड ट्रिप कति लाने होइन, गणितका तपाईँको समाजमा अलिकति मूर्धन्य व्यक्तिहरू छ भने उनीहरूलाई चाहिँ गेस्ट लेक्चर पनि बोलाउने कि कस्ता एक्टिभिटीहरू गर्ने भनेर तपाईँको चाहिँ हाम्रो जुन कल्चरमा भएका गणितहरू पनि एक्सप्लोर गर्ने कि निकाल्ने कि भनेर यस्ता क्रियाकलापहरू हामीले गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो जुन उद्देश्य छ
गणित शिक्षण सिकाइलाई चाहिँ एक्टिभली तपाईको चाहिँ विद्यार्थीले सिकोस् भनेर त्यो पुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले आज यति नै भने। निरज सर, ओभर टु यु। केही साथीहरुका सरसल्लाह छन्, सुझाव छन् अथवा जिज्ञासा छन् भने म लिन्छु। हस्, थ्यांक यू सो मच। Okay, thank you, Vinod sir, for a very helpful concept that each of us need to work on and also excel our skills, demonstrate our skill as a math teacher. So now the floor is open for some of your concerns or some of your experiences. If you have already have like you are using this ideas or you are planning your mathematical relation based on your yearly plan. So now floor is open. So if you want to unmute yourselves, that is also okay. If you want to write in chat box, that is also okay. I will discuss for around 4 to 5 minutes and we wrap up for today. Okay, Sirjana ma'amले thank you भन्नुभयो। सर म्यामहरूले अब तपाईहरुको प्र्याक्टिस अथवा तपाईहरुले गर्नुभएको इयरली प्लानको कतिको हेल्पफुल हुन्छ तपाईको लेसन डेलिभर गर्ने प्रोसेसमा भन्ने कुराको अलिकति शेयर गर्नु होला। त्यस्तो केही क्वेशन छैन भने ओके, क्वेशन कसैले के भन्नु भने मैले एउटा क्वेशन सोधे बिन्द सर। लाइक हामी जस्तो टिचरले चाहिँ यो इयरली प्लान किन हामीले जान्नुपर्छ र जस्तो हामी 21औं शताब्दी अहिलेको 21st सेन्चुरी स्किलका कुरा गर्छौं र त्यो स्किलका कुरा गर्दा कसरी यो लेसन प्लानले चाहिँ हामीले होलिस्टिकली विद्यार्थीलाई सहयोग गर्न सक्छौं, यसको जरुरत के होला भन्ने कुराको अलिकति थोरै फर्दर क्लियरिफिकेसन गरिदिनुहुन्छ कि? हस्, थ्यांक यू निरज सर। सबै साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जस्तो मैले एउटा कुरा के जोड्न खोजे भने जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सर हामीले पढाउँदै जाँदाखेरिमा हामीले डिटेल प्लान नगर्दाखेरिको चाहिँ धेरै बेफाइदाहरू छ। जब हामीले प्लान गरेपछि हामीले दुईवटा कुरा बुझ्छौँ। एउटा कुरा के बुझ्छौँ भने प्लान गर्दाखेरिमा त हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। त्यो अध्ययन गर्दाखेरिमा गणितलाई कसरी पढाउन सकिँदो रहेछ भनेर पनि हामीले त्यसको बारेमा सबै कुरा जानकारी पनि हुन्छ। अनि हामी के गर्छौँ भने जस्तो माने तपाईले प्लान गर्नुभयो, जस्तो युनिट 1 लेख्नुभयो, तपाईले चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन मेथड युज गर्छु भन्नुभयो। युनिट 2 लेख्नुभयो, तपाईले चाहिँ प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड युज गर्छु भन्नुभयो। तपाईलाई युनिट 3 मा के लाग्छ भने ओहो यो मेथड मैले माथि युज गरिसकेका छु, अर्को नयाँ गर्न पाए हुन्थ्यो, अझ इन्ट्रेस्टिङ बनाउन पाए हुन्थ्यो भनेर तपाईले प्लानिङ गर्दाखेरि नै तपाई क्रिएटिभ हुनुहुन्छ के। र अनि सँगसँगै के हुन्छ भन्दाखेरिमा अर्को मुख्य कुरा भनेको यसलाई जस्तो कतिपय यहाँ स्कुल मैले देखिरहेको छु, यहाँ तपाईको विद्यालयका एडमिनिस्ट्रेसनमा बस्ने साथीहरु पनि हुनुहुन्छ। तपाईले आज गर्नु ओहो भोलि चाहिँ फिल्ड वर्क गराउन पाए हुन्थ्यो अथवा यो मेटेरियल युज गर्न पाए हुन्थ्यो भन्यो भने विद्यालयले त्यसलाई तत्काल प्लानिङ गर्न पनि सक्दैन। तपाईले सुरुमै प्लानिङ गरेर ल यो वर्षको लागि हैन तपाईको मलाई चाहिँ यो सामानहरु चाहियो, हैन म यतिवटा फिल्ड वर्क गराउँछु, यतिवटा प्रोजेक्ट गराउँछु, मैले यसरी कार्निभल गराउँछु, यसरी एक्जिबिसन्स गराउँछु भन्यो भने त्यो स्कुलको एडमिनिस्ट्रेसनलाई पनि प्लान गर्न सहज हुन्छ। तपाईले चाहिँ ल प्रिन्ट गरेर दिनुभयो एज अ टिचर भन्यो भने ल है म यो एक्टिभिटी गर्छु भने सहज हुन्छ र पछि तपाईले भन्ने बाटो पनि पाउनुहुन्छ। किन मैले त सेसनको सुरुमै हजुरहरुलाई दिएको थिएँ, हैन मैले राम्रो गर्न खोजेको थिएँ, मैले अलि सहयोग पाइन भनेर पनि सजिलो हुन्छ। त्यसकारण यो प्र्याक्टिकली प्लानिङको जरुरत किन पर्यो भन्दाखेरिमा र अर्को सँगसँगै मैले एउटा कुरा थप्न खोजेको चाहिँ हामीले जसरी एउटा कन्भेन्सनल रूपमा म्याथ पढाउने भनेको चाहिँ म्याथमा अरु एडिसनल एक्टिभिटी हुँदैन, म्याथ भने त हिसाबै गर्ने मात्र हो भन्ने किसिमको जुन माइन्डसेट छ नि, मैले अहिले यहाँहरुलाई के अनुरोध गरे भन्दाखेरिमा हामीले स्क्वायर राम्रो कि रेक्ट्याङ्गल राम्रो भन्नेमा डिबेट गराएको एउटा स्कुलमा र विद्यार्थीले यस्तो राम्रोसँग भनेकोले लजिक लिएर आयो के। ल त्यो त हामीले कुनै राम्रो नराम्रो भन्न खोजे हैन, तर के हुन्छ भन्दाखेरिमा डिबेट मार्फत हामीले स्क्वायर र रेक्ट्याङ्गलको तपाईको फिचर सिकाएको हामीले सिकाउन त सिकाउँछौं। ल वर्गका क्यारेक्टरिस्टिक्स यो हो, रेक्ट्याङ्गलका क्यारेक्टरिस्टिक्स यो भन्नु, तर त्यो सिकाउने शैली के त हामी डिबेट गराउन सक्छौं। अब हामी के गर्नु पर्यो त्यसको लागि हामी तयार हुनु पर्यो र अनि सँगसँगै त्यसलाई अरु विषयसँग जोड्नु पर्यो। त्यही भएर मलाई के लाग्छ भने निरज सर लगायत अरु सबै साथीहरुलाई यो एनुअल प्लान हामीले राम्रोसँग बनाउन सक्यौं भने त्यसले हामीलाई धेरै सहज बनाउँछ जस्तो लाग्छ। थ्यांक यू सर, मैले भन्न सके। ओके, थ्यांक यू सर, थ्यांक यू। मैले यो क्वेशन किन सोधेँ भने अब यहाँ साथीहरुले केही बोल्नु भएन, त्यो भएको हुनाले अझ फर्दर क्लियर होस् जसले यसलाई युज गर्दै हुनुहुन्छ अथवा युज गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। र त्यहाँ दुईटा च्याटमा क्वेशन रहेछन्। एउटा क्वेशन चाहिँ लाइक
सो जुन छ यो एनुअल तालिका र एनुअल क्यालेन्डर एउटै हो भन्नु भएको छ सरले यसलाई कसरी अब यस्तो बुझ्नु पर्यो क्लियर सर, अब एनुअल क्यालेन्डर भनेको त तपाईँको त्यसमा सबै विद्यालयको क्यालेन्डर हुने भयो, त्यसमा सबै विधाका दिनहरूदेखि लिएर एक्जामका दिन सबै हुने भयो। अहिले हामीले भनेको एनुअल प्लान चाहिँ एउटा विषय शिक्षकले त्यो विषयमा राखिएका सिकाइ उपलब्धिहरू हासिल गर्नको लागि कक्षा कोठा र कक्षा बाहिर गर्न सक्ने क्रियाकलापको सङ्गालोलाई चाहिँ हामीले एनुअल प्लान भनेर भन्यौँ होइन। जहाँ तपाईँको चाहिँ सरले भने जस्तो मानव उदाहरणको लागि तपाईँले चाहिँ 190 घन्टी पढाउनुहुन्छ भने 190 घन्टीमा तपाईँ के कसरी पढाउनुहुन्छ होइन। तपाईँ जस्तो मानव एउटा युनिट 10 पिरियड पढाउनुहुन्छ त्यसपछि के गर्नुहुन्छ भन्ने चिज भयो। त्यही भएर अब यसलाई कसरी बुझ्ने, अब शब्दको हिसाबमा क्यालेन्डर भनेको स्कुलको एउटै हुने भयो, तर एनुअल प्लान भनेको चाहिँ हरेक शिक्षकको फरक फरक हुने भयो, तर त्यही क्यालेन्डरमा बसेर। नारायण सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आई कल कन्सेप्ट वेब एन्ड वेब ओके गुड इट मेक्स प्लानिङ। हेलो सर, यो मैले क्वेसन गरेको थिएँ होइन, यो वार्षिक कार्यतालिका भन्छ कि यो हामीले ब्याचलरतिर पढेको कुरा हो। वार्षिक कार्यतालिका र यो वार्षिक क्यालेन्डरमा चाहिँ के फरक छ अलिकति? ए अब त्यसलाई शब्दमा जानुभन्दा पनि अब सरले यसलाई चाहिँ अब वार्षिक क्यालेन्डर भनेको अब तपाईँको कुन कुन दिन के हुन्छ भनेर स्कुलले प्यारेन्ट्सलाई दिने क्यालेन्डरको रूपमा बुझ्नु पर्ला अथवा टिचरलाई दिने। तर वार्षिक क्यालेन्डरको आधारमा वार्षिक कार्यतालिका बनाउनु पर्यो, त्यो भित्र चाहिँ कार्यतालिका पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन सर? किनभने सबै कुरा त्यो क्यालेन्डरमा मेन्सन नहुन पनि सक्छ होइन, त्यहाँ भित्रको अलिक डिटेल चाहिँ कार्यतालिका हुन्छ जस्तो लाग्छ। ओके श्याम सर, धेरै गुड इभिनिङ मन्त सर। ओके थ्याङ्क यू सर निरो सर। अब हुन्छ ल, थ्याङ्क यू विनोद सर। फाइनल्ली अब मैले पनि एज अ टिचर को रूपमा काम गर्दाखेरि र अहिले पनि हामी विभिन्न योजनाहरू बनाउँछौँ र ती योजनाहरू भनेका यिनै क्यालेन्डरको बेसिसमा बनाउन सकिन्छ। र मलाई लाग्छ अन्तिममा चाहिँ जस्तो हामीले बनाउने विभिन्न प्लानिङहरूको चाहिँ केही उद्देश्यहरू हुन्छन्, ती उद्देश्यहरू अलिकति हामीले स्पष्ट र अलिकति विशिष्ट बनाउनु जरुरत पर्छ, जसले गर्दा सिकाइलाई उद्देश्यपूर्ण बनाउन जरुरत हुन्छ र त्यसले बनाउँछ पनि भन्ने हाम्रो यो हो। त्यसैले हामीले जहिले पनि यस्ता प्लानिङहरू चाहिँ त्यो स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग कसरी गर्न सक्छौँ र विद्यार्थीलाई चाहिँ अधिकतम सिकाउन हामी कसरी सक्छौँ र हाम्रा जस्ता कहिलेकाहीँ हुन्छ हामीले हतारमा निर्णयहरू गरेर चाहिँ विद्यार्थीलाई हतोत्साहित गर्नुभन्दा पनि हामी यो गर्दैछौँ यसो गर्दैछौँ, यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको रेडिनेस र उनीहरूको लर्निङलाई चाहिँ अझ सार्थक बनाउँछ भन्ने नै हाम्रो उद्देश्य हो। यति भन्दै आई वान्ट टु थ्याङ्क यू अल अफ यू for your active listening and for your active responses as well as active your question and that questions that encourage us to make our work further. So thank you once again. See you on next week with our another agenda. We will share each of our activities in our social medias or in our YouTube channel. You can find this recording in our YouTube channels of the Department of STEM Education. So with this, I want to stop here. So once again, thank you all of you. So thank you for the presenter as well. Thank you, sir. Sabala dhanyawad. Thank you. Namaskar. So let me stop the recording.